Λοιπόν, κύριε Υπουργέ μου, μια δήλωση. Αντιλαμβάνεστε, βρισκόμαστε στο Hellenic TV. Ένας τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος έχει μεγάλη προσφορά εδώ στην παροικία. Βλέπουμε ειδήσεις από την Κύπρο, την Ελλάδα, παγκόσμια, αλλά η περισσότερη δουλειά που γίνεται από το Hellenic TV είναι οι παροικιακές μας ειδήσεις. Βέβαια, έχουν ηχογραφήσει την ομιλία σας που εκφωνήσατε σήμερα στη γιορτή του κρασιού. Όμως, θα θέλαμε ένα μήνυμα από εσάς στην παροικία μας και ευχές για τη γιορτή του κρασιού. Κοιτάξτε, ευκαιρίες όπως αυτή είναι η 32η φορά που γίνεται αυτή η γιορτή, μας δίνουν την ευκαιρία να προάγουμε τη φιλοξενία της χώρας στα προϊόντα του νησιού και να δείξουμε ένα μέρος της κουλτούρας μας. Οπότε εύχομαι ολόψυχα στην παροικιακή, σε όλους σας, σε όλους τους συμμετέχοντες, στο Hellenic TV, το οποίο γνωρίζω κάνει εξαιρετική δουλειά, καλές δουλειές, καλές επιτυχίες, να συνεχίσουν να κρατούν την παροικία μας μαζί, την Ομογένεια και να βοηθούν και την Κύπρο σε όλες τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που έχει ενώπιον της. Έχει αναφερθεί ο Διευθυντής της Εφημερίας της Παροικιακής ότι είναι μεγάλη προσφορά του Υπουργείου σας προς την εδώ παροικία, συγκεκριμένα στη γιορτή του κρασιού. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες για να προάγουμε και τα κυπριακά προϊόντα στο εξωτερικό, ειδικά τα κρασιά, αλλά και με άλλους τρόπους που βρίσκουμε για να συνεργαζόμαστε με την παροικιακή, γενικότερα με την Ομογένεια. Οπότε θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες εδώ, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό πρωτοβουλίες όπως αυτές να ενδυναμώνονται χρόνο με το χρόνο. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Επίσης, στο περίπτερο του Hellenic TV επισκέφτηκε και η βουλευτής του Βορείου Λονδίνου, Joan Ryan. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξή της. It's a pleasure to have with us Joan Ryan. Hello, Joan. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Congratulations for your election. You're at North Enfield now, and we know that you are very active and you're helping our community with everything. And now we have you here in the Wine Festival. What do you expect to see here? Well, it's fantastic to be here. It's a few years since I was last here, so I was very pleased to be invited. I'd first of all like to say thank you to all your viewers, all the Cypriots in Enfield North who voted for me. I'm obviously delighted to have been elected to serve and represent Enfield North again, and it's really good time to be working with the community. This event is fantastic because it really showcases the Cypriot community at its best. I mean, coming up the hill, Muswell Hill, and up towards Alexander Palace, you could smell the barbecue from miles away. It was fantastic. And just to see everybody out and happy and enjoying themselves and celebrating their culture, their country of origin and their life here in London. It's really brilliant. And Enfield as a borough has the largest Cypriot population of anywhere outside of, anywhere in the UK. So it's only right I should be here to celebrate life here amongst the Cypriot community. And it's brilliant to see the Business Expo. And, it is a very entrepreneurial community. And to showcase that entrepreneurial spirit and activity is wonderful. And who could complain at having a glass of wonderful Cypriot wine? Yeah, we'll go and try one later. And we know that you are involved in everything the community happens in the community, but also for the Cypriot issue matter. How are you involved in that? Well, I served as the Prime Minister's Special Representative to Cyprus. And Cyprus is very close to my heart, and I am so pleased to see such very positive moves on behalf of President Anastasiades and Mr. Ackinger. I'm very optimistic, and I usually say I'm positive, but I actually feel very optimistic that we have the possibility of some real strong moves towards a peaceful and just settlement
for the people of Cyprus. And I'm involved in Parliament, I'm a friend of Cyprus, and I urge the government and the opposition front bench to do all that they can as a guarantor power to support and facilitate a just and viable settlement in Cyprus along the lines of the UN resolutions and the high-level agreements. It obviously has to be a negotiated settlement for Cypriots by Cypriots, but we have an important role to play in supporting and facilitating that. And there's been some very important moves over weeks and months since Mr. Acunga was elected. And I think it's very clear that both the President of Cyprus and Mr. Acunga are very determined to do everything they can to find a way forward, and they deserve all of our support. And I'm absolutely sure that the whole Cypriot community here in London, in the UK, is watching and hoping and very much wanting to see a settlement. What's your personal message? My message is this is a time for all Cypriots, whether they're here in the UK or in Cyprus, to be positive and to join in that sense of momentum to move towards a just and viable settlement that will take Cyprus forward as a united single sovereignty country. That's what we all want to see. That's great. Thank you very much. Thank you for everything. You're very welcome. Thank you. Ο νέος πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κύριος Καρολής, μας έδωσε μια συνέντευξη και αναφέρθηκε στα μελλοντικά του σχέδια. Ας τον παρακολουθήσουμε. We have the pleasure to have with us Christos Karaolis, the new president of the Federation of Cypriots in the UK. Welcome. Thank you very for much. being here. Thank you for having me. And congratulations on your election. Thank you. Could you tell us a few things about the plans and the aims of the Federation? So at our core at the Federation, we have two goals. One, to continue to lobby on the Cyprus issue, and as part of doing that, we continue to show our solidarity and support for the President of Cyprus in his efforts to find a solution to the Cyprus issue in the new round of negotiations that are kicking off now with the leader of the Turkish Cypriot community, Mr. Acunga. And secondly, and equally importantly, to mobilise our community here in the UK. We have a wealth of Cypriots in the city, professionals, doctors, teachers, who we need to bring closer to the community. And more fundamentally, we need to get them actively engaged in the work of our federation and actively engaged in the Cypriot political parties. Whatever political party their preference is, they need to join and they need to get actively involved, because that's the only way that we're going to be able to exercise real pressure across the political spectrum to get the support of the British government to force a solution on the Cyprus issue. How do you aim? What is your plans for bringing this support into the Federation? So I think the ideas at the moment are very nascent, but I think what we need to do is to create the same vision and passion and communicate it to the wider Cypriot community that we did as Nebomak for the younger generation. We need to do it for the second and third generation in their 30s, 40s, 50s and 60s. Because I think if you can get people motivated, we've shown through Nebomak that they will get involved in the Cypriot community. Now, I want to discuss it with my executive committee, with the Secretariat and with the wider Cypriot community over the course of the next 1 or 2 months. But I think at our core, that's where we need to be focusing on, because if we can really mobilise our community here in the UK and advance it and promote it, it won't just be for the benefit of our community here, but it will also be to the benefit of Cyprus. How do you find the festival here? The Cyprus Wine Festival every year is an exceptional example of Cypriot traditions and cultures, and I think the fact that every year we seem to get a great turnout is another example of the fact that the second and third generation do feel pride and passion about their roots. And this is one example of how we can harness it. There are plenty more examples, and that's what we need to look and think very long and hard about. What's your message on that? Sorry? What's your message to Cypriots, friend? My message to the Cypriot community is get involved with the Cypriot community. We need your support. We need your active involvement. We need your active engagement, because
ultimately, it's our collective efforts that are going to advance our community here in Cyprus, in the UK, and that are going to drive people benefits in Cyprus. And one last plea I'd add is next Sunday, the 5th of July, at 3 o'clock outside the Turkish embassy, we have our annual rally for Cyprus, and I would encourage everyone to turn up and show that as British-born Cypriots, the Cyprus issue remains one that is close to our heart, and as British-born Cypriots, we will continue to keep up the pressure on our government here in the UK to do whatever they can to foster a solution in Cyprus. Thank you very much. Thank you. Thank you for having me. Άλλη μια βουλευτής του Βορείου Λονδίνου επισκέφτηκε το περίπτερο του Hellenic TV και συνομίλησε με τη συνεργάτηδα του σταθμού μας και Πυρίλας. Ας τους παρακολουθήσουμε. Hi, I'm here with Hellenic TV with Kate Osama, newly elected MP for Edmonton. Hello. Oh, hello. Thank you for interviewing me today. As I've been introduced, I'm the newly elected MP for Edmonton. I grew up in Haringey, so I have a lot of Cypriot friends, and it's very important for me to continue doing all the great work that Andy has been doing in Edmonton, and I will ensure that as a newly elected MP that I work with all of the communities, very much so, to make sure that things improve here and abroad. That's brilliant. Thank you very much. And is this your first time at the wine festival? It is my first time at the wine festival. I have been sampling some beautiful wines. I've got to make sure that I don't drink too much. But I think it'd be rude for me not to try the Cypriot wines. Yes. But, you know, it's very, very important to know that such an event is taking place. And I would encourage people that live in Edmonton to come along. I'm sure they are here. I'm sure they are. Every Greek in London is here. Most definitely, most definitely. So, like I said, it's been a wonderful day. I've really enjoyed myself. I'm about to have something to eat. And as I said, growing up in Haringey, I know how important food is in the Cypriot community. Definitely. So I'm looking forward to sampling the great food that's on offer. Thank you so much for being here. Thank you so much. And I hope everything really goes well for you. And good luck. Oh, thank you so much. It's been a pleasure to meet you. Thank you. Thank you. Συνέντευξη μας έδωσε επίσης και η μεγάλη στάρ της βραδιάς, Άννα Βύση, λίγο πριν ανέβει στην σκηνή για να ξεσηκώσει τον κόσμο. Ας δούμε τι μας είπε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την υπέροχη και αγαπημένη Άννα Βύση. Καλώς όρισες. Εδώ η υπέροχη και αγαπημένη Άννα Βύση. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεσαι στο Wine Festival. Ναι, θα το θυμόμουν νομίζω. ναι. Εμφανίζεσαι... Όχι σε αυτό το μέρος, αλλά στο Wine Festival ναι, και είναι μεγάλη χαρά. Ποιοι είναι οι δεσμοί σου με την παροικία εδώ, με το Λονδίνο? Οι σχέσεις μου με την παροικία. Οι δεσμοί σου, ναι. Πατρίδα. Πατρίδα. Εμφανίζεσαι... Είναι μεγάλη λέξη πατρίδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να απαντήσω, αλλά ξέρετε πώς είναι. Είμαστε εμείς οι Κυπραίοι, όπως και αισθανόμαστε Έλληνες σαφώς, αλλά όταν συναντιούνται οι Κυπραίοι, ειδικά στο εξωτερικό, είναι πολύ ωραίο πράγμα, πολύ ζεστό. Πώς προέκυψε αυτή η εμφάνιση εδώ? Πολύ απλά. Μου κάναν πρόταση και ήταν μεγάλη μου χαρά να την αποδεχτώ. Τι περιμένετε από το κοινό μόλις βγείτε στη σκηνή? Τι περιμένω από το κοινό? Να διασκεδάσουν, να ενωθούμε, να τραγουδήσουμε. Είναι πολλά τα χρόνια, πολλά τα τραγούδια. Και χαίρομαι γιατί, από ό,τι ξέρω, μαζεύονται έτσι πολλές γενιές μαζί εδώ, οπότε έχω για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες τραγούδια. Θα ερμηνεύσετε κάποια από τα καινούργια σας κομμάτια? Όχι, καινούργια δεν θα πούμε σήμερα. Δεν είναι έτοιμα ακόμα. Και πρέπει να τρέξω δυστυχώς. Μακάρι να έχουμε χρόνο να κάνουμε πιο πολλά, πιο μεγάλη... Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια, τι θα ακούσουμε από εσάς και πού θα σας δούμε? Κάνω καινούριο δίσκο, στην Αθήνα θα με δείτε, στην Κύπρο το Σεπτέμβριο συναυλίες με τον Μιχάλη του Χατζηγιάννη και τι άλλα σχέδια. Δεν κάνω πέρα από τον χρόνο που περνώ, δεν θέλω να κάνω πιο μακριά σχέδια. Γιατί η μουσική έχει να κάνει με τον αυθορμητισμό και με το τι κέφια έχεις τη χρονιά που περνάς, ξέρεις, κάπως έτσι. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε εις σας απόψε. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 020 82 92 70 37 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net.
Επίσης, μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε διαδικτυακά, αλλά και από το Rockbox, τη ΣΥΤΑ UK, τις αγαπημένες σας ελληνικές και κυπριακές σειρές, τις τοπικές παραγωγές του σταθμού μας, 14 ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες. Πριν όμως αποχαιρετήσουμε, ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις επόμενες εκδηλώσεις. Αύριο Σάββατο, το σχολείο του Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον διοργανώνει μεγάλη γιορτή στους χώρους της κοινότητας 11 το πρωί. Την ίδια μέρα, το ελληνικό σχολείο του Άσμορ διοργανώνει χορεσπερίδα στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στις 6. Την Κυριακή 5 Ιουλίου καλούμαστε όλοι να παρευρεθούμε στην μεγάλη αντικατοχική διαδήλωση που θα ξεκινήσει στις 3 το απόγευμα, έξω από την τουρκική πρεσβεία και θα καταλήξει στην Trafalgar Square, όπου θα γίνουν οι ομιλίες. Το Hellenic TV και όλοι οι συνεργάτες μας θα δώσουν το παρόν. Την 3η 7 Ιουλίου, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγνοουμένων, διοργανώνουν πικετοφορία έξω από την Βρετανική Βουλή από τις 7 και 4 ως τις 9 και 4. Θα ακολουθήσει λόμπι στη Βουλή. Καλούμαστε όλοι να συμμετέχουμε. Αμέσως μετά μην χάσετε τις ταινίες «Πολυεθνικός Γαμπρός» και «Το νησί των Γενναίων». Τα προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο είναι: αύριο Σάββατο στις 7:30 την εκπομπή «Ανέσπερον Φως» που παρουσιάζει και επιμελείται ο πρεσβύτερος Σάββας Δαβίδη Βασιλιάδης. Αμέσως μετά στις 8 το βράδυ ακολουθεί η εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή με το φακό του Hellenic TV που θα σας παρουσιάσει την εκδήλωση του Famagousta Association of Great Britain. Την Κυριακή στις 7:30 μην χάσετε την ανανεωμένη πολιτιστική εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης με τους Ρίγα Γουλημάρη και Βικτόρια Κωνσταντινίδου και αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή. Τη Δευτέρα μην χάσετε στις 8 το βράδυ τη νέα εκπομπή «Ανάδειξέ το» και στις 10 μην χάσετε την εκπομπή «Το ταξίδι της ζωής» με την Αγγίλου Πέσκου. Την Τρίτη στις 8 προβάλλεται η εκπομπή «Δράξαστε παιδείας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας. Την Τετάρτη παρακολουθήστε στις 8 την εκπομπή με το φακό του Hellenic TV που θα σας παρουσιάσει την χορεσπερίδα του Συνδέσμου Αγίου Αμβροσίου. Ακολουθεί η ταινία «Το παιδί της πιάτσας» και στη συνέχεια μην χάσετε τη μεγάλη συναυλία «Γε Περαία Θάνατε» με τον Μπάμπη Τσέρτο, Νάντια Καραγιάννη και Νίκο Καραγιάννη, Σοφία Μέρμιγκα και πολλούς άλλους καλλιτέχνες του είδους. Το βίντεο είναι μια προσφορά του αγαπητού φίλου του σταθμού μας Νίκου Παπακώστα. Την Πέμπτη παρακολουθήστε το πολιτιστικό ημερολόγιο, μια εκπομπή με πολιτιστικό και ενημερωτικό χαρακτήρα που παρουσιάζει η Σουζάννα Καζάκα στις 8. Στο σημείο αυτό η εκπομπή Ομογενεια Εδω Λονδινο έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας και παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Περισσότερα νέα από την Ομογένεια του Λονδίνου θα παρακολουθήσετε στην επόμενη εκπομπή μας. Ας ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Καλό σας βράδυ!